This program is for the distribution of sanitation vehicles to urban local bodies. We have not provided vehicles for all the urban local bodies this time because we are calling this as a pilot program. Now, as per the devolution of powers in the Municipal Act, sanitation is one of the functions that has been given the responsibility to the urban local bodies, and this is a small step towards the department helping you to achieve your work of keeping your urban local body clean and hygienic. We know that it's a very small step, but it's a small beginning for us, and we hope that in the coming years the functions and the assistance that is given will also increase. We know that the funds that are also available to the urban local bodies is very meager compared to the responsibilities that have been given to you. We also know that sources of funds are also very difficult, and I would also like to point out that funds as such are not, it's not going to come pouring into you as some people may have imagined, because all these vehicles have been purchased from the awards that have been given from the 14th Finance Commission. We are now distributing funds for various activities as per the award of the 15th Finance Commission. One word of caution that I want to give to all the representatives of urban local bodies here today, both the political side, elected members, and also the administrators, is that more and more it is becoming difficult for the department to source funds for you if your accounts are not audited. We are taking steps to audit the accounts, but the problem that we are facing is that the expenditure statements are not available with bills. So that is one thing I want to make the administrators and the councillors aware, that for every expenditure that is made, it must be accompanied by bills. Otherwise, we are unable to get new source of funding from the center. Now, we know that we have managed to convince the ministry that for this time, just help us, just allow us to audit 25% of the ULBs. So we know that we will be able to reach the figure of 25%, and that amounts to about 10 ULBs whose accounts need to be audited. We are confident that we can reach this, but in the next step, they will insist on 100%. And next month, the 16th Finance Commission team members will be visiting Nagaland in the first week of Nagaland. The department officers will be trying to convince them that whatever funding proposals that we have put up should be made available to the ULBs. Our advisor and the Chief Minister will be trying to convince them, and also the ministers concerned, the Cabinet Ministers, Finance Minister of the Centre, to help the ULBs through this 16th Finance Commission assistance also. And I am sure some of the councillors and chairpersons of ULBs will also be invited to interact with them. So please be aware that for the department has proposed a lot of activities and a lot of funding proposals to the 16th FC. Please be aware that one of the main conditions these days is transparency in financial transactions. So your financial records will have to be open for auditing. For every expenditure, like I said, there should be accompanying bills. That is all we ask. Now, today's program is a small part of the sanitation efforts that we are trying to improve and increase. And I am happy to say that all the ULBs have taken keen interest in being part of this program. We could not satisfy all the demands,
We have, for the first time, we are innovating and providing some electric vehicles also. We hope that this will take off because e-vehicle policy is also coming, and more for public services we will be asked to convert to electric vehicles. I hope the infrastructure for charging and all will also come up soon, but at the moment it's a pilot project. Those of you who are getting these electric vehicles also will also need to take special care of them. Secondly, this is not the only instance that the department will be providing vehicles. Earlier also in 2020, I believe the department has provided 69 vehicles to all the ULBs, consisting of JCBs, tipper trucks, mini tipper trucks, cesspool vehicles, and also Bolero pickups. This will not be the end, and we also want to hear from the ULBs also what kind of vehicle is more useful. This time we have gone for smaller vehicles because we found that in the towns, inside the colonies, the roads are very narrow and the big tipper trucks are unable to enter. So depending on the feedback that we get, we will be supplying more vehicles in future also. Thank you very much for attending this program today, and those of the ULBs who are getting the vehicles today: Dimapur Municipal Council, Chamaketima Town Council, Metsipema Town Council, East Dimapur Town Council, Newland Town Council, Mon Town Council, Aboy Town Council, Chepobozo Town Council, Petsero Town Council, and also the Office of Commissioner of Police, Dimapur. It is an honor and a moment of pride for me and the Chamaketima Town Council to welcome all of you on this day for distribution of newly procured sanitation vehicles. I take this privilege to say a few words, a word of appreciation and gratitude on behalf of all the recipients, the beneficiaries of various ULBs, especially conveying our thanks and gratitude to our Honorable Advisor and his team of dedicated officers for making this program a success. It may seem a small number and a small program for today, but aren't you really encouraged and enthusiastic to hear that this is the first of its kind only? Morning shows the day. We are asked also to specify what type of vehicles you may need. Just now by our Commissioner Secretary, I am very impressed by that. For sure, yes, we will be needing much better vehicle, bigger than this, and officially we have even communicated, if still needed, we will again supply the type of vehicles according to the matching the different places. As for Chamaketima, it's being an urban and plain area, these type of vehicles are also will be very useful, but because of the volumes of waste that we collect every day, we will be rather happy to have some bigger vehicles like mini tipper trucks and then Tata mobiles. Moreover, Chamaketima people will be more happy if one JCB and a cesspool is also provided to us at an early date, because we are desperately in need of that. Sir, due to rapid urbanization and a rapid growth of business institutions and allied sectors, the problem of sanitations, clearing and transporting to the dumping site
is becoming a Herculean job. Dumping and waste sanitation programs, sanitation problems are burgeoning, and it is becoming a serious matter. Any slight negligence, sudden breakdown in the system, those of us who are in the helm of the affairs are immediately blamed, and the ear of the public will be very heavy. That is why we need our honorable advisor and his dedicated officers to please provide some more vehicles so that the problem of sanitation will be solved. However, although the supply, the gap of supply and requirement is a matter of serious concern, however, we are happy with the little amount of vehicles which is going to be flagged off today will surely set an example. Aji Nagaland ULB election kurigena aji first time iniga kuratu ektum khushi pa ase department pra aro moi khan laga advisor pra iniga naga manu loi kena age jaile ULB to age jabo akha ase itu aji gari itu moi khan sanitation nimte dia to ektum khushi pa ase moi khan 20 years nishna gari no thagi kena jin tini chola ase moi khan specialist dimapur to moi khan gari ekta ase aro moi nijor la gari ekta hoyen duida pra tani ase holibi no pare itu aji gari itu dibo ga to ektum khushi kotha moi khan duk kura nishna dosra ULB khan bi duk kur thaibo itu aji kiman ahi kena iniga lok purbo pare ase aro no pa khan tu bi bishi thagibo holibi moi department logo humble request to parishe goile ago moi khan aji ki di ase aro itu khan hoigena dangra gari khan bi moi khan ke dile bishi bal. I stand here on behalf of Chepabozo Town Council. We, the Chepabozo Town Council, would thank our advisor, Sri Zhaleo, IS retired, and the Department of Municipal Affairs for screening us and for choosing us for this pilot project. Today, I, on behalf of Chepabozo Town Council, stand here with heartfelt gratitude to all of you present here, and with this pilot project giving us the mini Tata mobile pickup here. We Nagas, yes, literacy-wise, our percentage is very high, educationally, even above the national average. Kintu education, literacy high thakile bhi amang laga way of living, personal life conduct, eto cleanliness, nole civic sense, amang laga cleanliness culture wale to इतने तक तो हमें भी खुशी पाना है, अपना काम भी खुशी ना पाए वाला। नागा मानो अजय बाल कार चला है, ड्रेस भी बाल बड़ा चला है, most fashionable. और among we try to pretend as if we are very rich in everything. No, Nagas are very proud people. We talk very big of ourselves. Among our rich cultural heritage. Baba Khan Lagatam, every Naga has to be proud.
কিন্তু আমাৰ লগা ভিতৰতে ভাল কালচাৰ, ডিগনিটি অফ লেবাৰ, নহ'লে অনেষ্টি আৰু লাভ ফৰ ওৱান এনাডাৰ, নেইবাৰহুড ভিলেজকে হ'লে বি আমাৰ লগা নেইবাৰ্ছ হ'লে বি এইটো বেছি কমতি হৈ আছে। আজিকালি we have become very confined and narrow minded. নিজৰ ফেমিলি ফাৰ্ষ্ট আহিব, নিজৰ লগা খানদান, নিজৰ লগা ট্ৰাইব। বিয়ণ্ড ডেট আমাৰ লগা মৰম চৰম, আমাৰ লগা ইউথ খান বি এতিয়া কোনোবা লগা য়ং ফাদাৰ্ছ, য়ং পেৰেণ্টছ কাম বি কৰিবলৈ চৰম হৈছে। বাট এইটো ডনেশ্যন কলেক্ট কৰা, নহ'লে মানুহৰ লগত যায় কিনে দুখ চুখ বেমাৰ চমাৰ লগা, বাচ্চা খান লগা স্কুলিং, নিজৰ হাউচ হোল্ড লগা এক্সপেঞ্ডিচাৰ কি হ'লেতো চৰম নাথাকা নিচিনা হৈ যায় দে। বাট during such a time, I want to urge আমি পুৰা আমাৰ লগা পাব্লিক লিডাৰ্ছ, পেৰেণ্টছ, ইউথ, ষ্টুডেণ্টছ হ'লে বি আমাৰ লগা চিজুকে বি আৰ্জ কৰে। আমাৰ প্ৰাউড মানুহ আছে, এইটো নিচিনা আমাৰ লগা ভাল কোৱালিটিছ, পাৰ্চনেল লাইফ কণ্ডাক্ট হ'লে বি, কাম কৰাতে হ'লে বি, লিভিং ষ্টাইল, পাৰ্চনেল লাইফ কণ্ডাক্ট আৰু ক্লিনিনেছ, এইটো কাম বি য'ৰ পৰা লৈ নাযালে we don't fit into the present day civilized society. মানুহ ক'ত আমাকে চিভিলাইজ ক'ব? বাহিৰ মানুহ বি এইটো ব্লগাৰ্ছ যিটো আহি কিনে আমাৰ লগা কিমান দেখায়। ডিমাপুৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ফ্ৰম ডিমাপুৰ লৈ কোহিমা অল অভাৰ নাগালেণ্ড দেখাই দিয়েতো। শ্বপছ বেছি ওলাই আছে, ডিমাপুৰটো কমাৰ্চিয়েল হাব, লেতেৰা বি কিমান দেখাই দিয়ে। দোকান দিয়ে কোন কাম কৰে? অনলি নন নাগাজ মানুহেই পূৰা কৰা আছে। চ' এইটো চেনিটেশ্যন লগা গাড়ী ডিচিপ্লিন টাইম যায়, কিন্তু আই ৱান্ট টু আৰ্জ upon every Naga leaders, our youth, women হ'লে বি, students হ'লে বি, every section of our society to salvage our lost image and to also identify Nagas in front of others and outside Nagaland. Good qualities, good hygienic practices আৰু civic sense থাকি কিনে যাবি কৈ কিনে আমি পূৰাকৈ আৰ্জ কৰি আছোঁ। কোৱা নিচিনা আজি আমাৰ গাড়ী অলপ আনি কিনে এতিয়া ৰাখি আছে, পিক আপ বলেৰো আৰু 3 হুইলাৰ চেল্ফ অনলোডিং, এইটো কাৰণে আনিছে। আৰু আজিতো একচেপ্ট মন আৰু অলপ দূৰ জেগা একটা দুটা নহ'লে আমাৰ এইটো ডিমাপুৰ এৰিয়াছ means we are talking about Dimapur district, Sumukadima district, Newland district, including sub-divisions or administrative centers. এইটো সি দিছে আৰু এইটো বাৰটো লিমিটেড বি আছে, কিন্তু আমাৰ আনকিলে few municipal council আৰু town council মাতিছে। We have consulted our inventory book. কোন নিয়োজিতে গাড়ী কিমান আছে, কি লগা ভেহিকেল টাইপ আছে, কোন চাল লগা কিনি কিনে আছে, ষ্টক আমাৰ পৰা আছে। এইটো কাৰণে আৰু প্লেন এৰিয়াতে আছে। Why 3 wheelers today? এইটো কোনোবা ৱাৰ্ড কলেজ হ'লে ছোট গাড়ী সি যাব পাৰে। অল অভাৰ দ্য ৱাৰ্ড ডাঙৰ ৰাস্তা নাইতো, এইটো কাৰণে wherever এইটো ডাঙৰ গাড়ী যাব নোৱাৰিব, এইটো ছোট গাড়ী খান দি পূৰা নুক এণ্ড কৰ্নাৰ তাতে যাই কিনে জাবাৰা উঠাই কিনে এইটো ডিছপ'জৰ জেগাতে এইটো ULB অপৰতে আছে। এইটো ডাইৰেক্ট লৈ কিনে
garbage disposal site to lagay na, do wala to ekta jaga de lagay na. It can further be loaded into dumper trucks or bigger vehicle. Itu laga intention para koi de. Itu kane advisor to Dimapur area laga kali Dimapur area dia hai. Itu bhi itu ulta na bhabi. One is na in the coming days. हमारा स्वच्छ भारत मिशन पर भी गाड़ी आरु किनिब अमृत लगा प्रोग्राम दे भी गाड़ी किनिबले मन आछे किन्तु 39 ULBs आछे किनेगा एतो आगे पूरा जेसीबी हाँ कुमा तो ट्रैक्टर भी मांगे आछे आई डू नॉट नो फॉर व्हाट रीजन हाँ किन्तु बोलेरो पिकअप टाटा मोबाइल किकी खान बट itu 3 wheelers itu antu kumba battery operated kumba to electric laga hai de and for me basically I was an administrator hame to police logo besh kaam karna hai se ye bhi hole bhi district administration police logo kaam karibo public logo kaam karibo lage and I am very thankful to our CP and officers जो छोटो मोटो गाड़ी आमान गाड़ी आ तो ताते डांगो गाड़ी इतो आ तो नागालैंड भीतर दे ना है वो कैसे अरे कंसाइनमेंट तो दिमापुर देश है तो डेस्टिनेशन पे पंजाब लाए को दिमापुर ना है वो किले ना है वो देशी रीजंस को है अपना हम ही जाने तो ना आ भी प्रॉब्लम फेस करो रिटर्न जा भी प्रॉब्लम फेस करो तो आई रिक्वेस्टेड CP अपना पुलिस एस्कॉर्ट दिबो लागे हमार गाड़ी भी ठीक की टाइम पे पहुंचबो नागालैंड आसाम बाउंड्री पे पहुंचबो ना जाने किंतु आबान के मदद देके ना हमार लगा गाड़ी का तो सेफली इट शुड बी एस्कॉर्टेड टू नागालैंड और एम्प्टी गाड़ी भी और it is escort governor. I am happy to CP and the organization. हमारा लोगों मदद दिया. इतना लगा reciprocate भी नहीं है. किंतु CP भी हमें को है. सर अपना गाड़ी escort governor नागालैंड के आगां तो एक तावले भी हमारे भी दीवना है. तभी कैसे? हाँ? In the first place अभी भी मन देना है. ये तो हमें कैसे? I remember in my last tenure. एक बार भी मोटरसाइकिल पुलिस खान के दिए थे जम्पो लगा तो इमान बार सर्विस कराए थे इवन इन द कमिंग डेज ULBs खान दे पुलिस मदद लगे एडमिशन लगे कोई ना एकता ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस तो इलेक्ट्रिक लगा एकता 3 व्हीलर हमारे ताकि के भी दिवले कथा हो गया ना इट इज रेडी. So what I want to tell our police organization is, अपना खानी लगना अपना खान लगा family area, office, इतनी सभा करना अपना खान वालों डांगो area को करे. That I want you to work out. तो अगर दूसरे डांगो area जाले DMC का अंदर complaint होगा. इन्हें वाला हमान revenue उठाओ ना रे वो तो भी कोने के. So I leave it to you all to decide. And we expect from police organizers, you have to maintain the vehicle, you have to take full responsibility of that and do your works, if possible, beyond your boundaries. It will be unrequired. तो गाड़ी लगाने का है और इधर चेयरपर्सन विसिट वाले भी और फॉर्मेस पे यहाँ भी अब डांगो गाड़ी और दिबिना बेसि दिबिना गाड़ी नो इतो गाड़ी रंग है किंतु while the department is trying to bail you up अपना kan लगा सब लेना डिपार्टमेंट भी ULB kan operating expectation है रे अपना लगा रेवेन्यू जनरेट करबो लागे আমার কমিশনের সেক্রেটারি কই দেছে ফান্ড আমার খেতায় স্টেট গ্রান্ট স্টেট গভর্নমেন্ট পয়সা বেশি থাকলে দিব
সেন্ট্রাল গ্রান্ট আমার দিয়ে আছে তো আপনার লাগা 15 ফিনান্স কমিশন গ্রান্ট তাতে আপনার লৈ কিনা অন দ্য টাইট ফান্ড লৈ কিনা কি কৰে এইটোতো ইট উইল বি টুৱাৰ্ডছ water facility or solid waste management. So these are all part of solid waste management. Gari khan na. Apna khan laga revenue hole bhi aro ama khan external grant in aid. Central para aha, state para aha ama to pathabo. Itu karena apna khan dosra infrastructure ঠিক আছে বলে তো আপনার নিজের লাগা রেভিনিউ ফাইনেন্সিয়াল রিসোর্সের পৰা কিনিব লাগে দেই উল্টা নাভাবিবে বাচ্চা নিচিনা বাবা পুরা দেব এইটো নহয় এইটোতো শাদি কৰি দিছে এইটো নিজের লাগা ফ্যামিলি নিজ টকা কেনেকৈ মেইনটেইন কৰিব ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আই নো এতিয়া ULBs kan office gado chairman ahi jai ase from ULBs they want para bal kaam kora ase ami etu bi refer kibo konba to ete beshi jagara jai ase total confusion department laga guidelines bi follow na kore department advisors ki dise etu bi follow na kore Kille আমার 2 days orientation workshop লয়েছে আমি ভাবে আছে থাকা কারণে এটা অলপ কারা কথা শুনিব but I'm talking this to whole Nagaland to all the 39 ULBs আপনার খান orientation training program দেওয়াতে ঠিক শুনা না ওলা আমার লোক আহিলে আমি কৈ থাকে তো Municipal Act, Nagaland Municipal Act 2023 revised होला puribi. Chairperson laga powers, duties, responsibilities. Tadi pura ase puribi. Koi amang laga chairperson aro deputy hobe na consider. Kema mano Nagaland Municipal Act पूरे से तो खरा कर दो honestly कर देना पूरा ना बोले अब कौन बात है Nagaland Municipal Act I'm very proud of you three oh 4 yeah 3 plus 1 itu पूरे बोला के दे itu ना पढ़ले itu problem तो ज़्यादा करो KMC भी कैसा है नहीं East Dimapur के भी वैसे DMC भी वैसे सुमो के भी वैसे everywhere meeting के भी हमें workshop program जो है हमें resource person था ना तो इन्हें अमान हरो बाल करना है कल अपना खान ला गोल्ड बांगे वाले निशा वही था every second day कौन सी लगता है कि ना complaint दे वो है chairperson तो इन्हें का ULB ले जाए से deputy chairperson था जो दिन मिलाएगा ना अमान काउंसिलर खान तो एक knowledge देना है ताका पैसा ऐसे कि तो transparency ना है ताका नहीं लोग ना खुशी कराए से हमें ULB तो ना करो तो इतने everyday complain होने तो but it's good constructive वाले हमें होने तो just for the sake of criticizing itu to bal na itu karena I'm appealing to all the ULBs starting from chairperson to deputy chairperson or elected councillors public to अपना खान ऊपर दे confidence विश्वास थका करना अब अपना खान भी election time दे हमें ये जिताई देंगे इतु बनाए देवो रास्ता बनावो ड्रेनेज बनावो हॉल आनिबो टॉयलेट बनावो की किस्म को है तो बी ट्रीट योरसेल्फ और हमारे खाली इलेक्टेड काउंसिलर नगना वी नीड पब्लिक सपोर्ट इतु म्युनिसिपल एक्ट पुरिले डिपार्टमेंट वाले
আমাৰ তো টেকনিকেল ছাপোৰ্ট দিব ডিপাৰ্টমেণ্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইটো আমাৰ এইটো কণ্ডাক্ট কৰিব বাট ULB লাগা এট দি গ্ৰাউণ্ড লেভেল আপোনাৰ কাৰণটো প্লেনিং আপোনাৰ হেৰি কৰিব লাগে আপোনাৰ লগা ULB উইথিন দেট জুৰিছডিকশ্যন আপুনি প্লেনিং কৰিব লাগে আৰু আপোনাৰ লগা জুৰিছডিকশ্যন দি ওলাই দিব লাগে এক্সাম্পল শুভ টাউন কাউন্সিল কোন এৰিয়াৰ পৰা কিমান লৈ যাব এইটো পাব্লিক লিডাৰ চিটিজেন খান লগত কথা কৈ কিনে এইটো কৰিব লাগে আজি সেমিনাৰ নহয় কিন্তু উইথিন দিছ 4 months আমি চাই কিনে আৰু অৰিয়েণ্টেশ্যন আৰু প্ৰগ্ৰাম কণ্ডাক্ট কৰিব লাগে আৰু নেক্সট হ'লে 1 month কৰিব লাগে আমি এনেকুৱা ভাবে তেতিয়া ঠিক বুজা নাই তো কোন আহে অৰিয়েণ্টেশ্যন भी আমি অফিচাৰ খানকে সুধিছোঁ অডিট লাগা দেই তো আমাৰ কমিশ্যন চেক্ৰেটাৰী কয় না অডিট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট অডিটটো ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ ইয়েৰ পইচা কিমান ইনকাম আহিছে সোৰ্চটো চেণ্ট্ৰেল পৰা আহিব ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পৰা আহিব আপোনাৰ লগা অন ৰেভিনিউ জেনেৰেশ্যন এইটো পূৰা ৰেকৰ্ড কৰিব লাগেতো অডিট দি ইণ্টাৰনেল অডিট আহিব এণ্ড ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এভৰি পাৱাৰ এনি ডে আপোনাৰ উল্টা পুল্টা কাম কৰি আহিলে উই উইল অলছ' কল ইউ টু আৱাৰ হেড অফিচ along with your records, maybe financial matters, or if you are taking loan from anywhere. Here, CEO, Pola administrator Kodaman, redesignate Koruna, municipal budget in lieu of administrator, it is the chief executive officer, town council executive officer. Ami jane aya, it elected members are CEOs, EOs can be jagara hua hai. Municipal act pore bhi. Tati हमारा लगा CEO नले EO लगा powers, duties, function. तभी पूरा है दे. तो अपना काम पूरे ले I think you have to go to तो हमारा ND Act section 82 and onwards. तो हम पूरे भी. It is an admitted fact. Councillors can America Act CEO नले EO तो good morning saving आ गया था. See, ego class. It भी ना करेंगे. और CEO EO का में हमारे के कुछ हिसाब ना हो. हमारे के भी एक कंसल्टेशन देना. इन्हें भी जाएगा. See, इधर पर हमारे लगा ये भी चला बंदेगी. No. आमी को ऐसे chairperson of any ULB. Yes. He will supervise and control the ULB. CEO nole EO he is the controlling officer of all the officers and staff of the establishment. Itu jane bhi. Chairperson to apna laga ULB laga official letter ka chairperson sign na koribo. Financial matters होगी, planning होगी, की होगी, development works होगी, chairperson लगा approval लोगों, और ULB behalf के any official order to be signed, itu CEO नॉले EO sign कर दे, itu भी और एक बार remind करें, and I want our media friends to flash this so that they will stop quarreling and they will start functioning to the best interest of our citizens, our public. और आमी को है ना CEOs, EOs, audit वाले अपना खान operate every day. You will be responsible directly because you have to keep account of everything. Income के मान ऐसे, expenditure के मान जैसे, और within the rules पर टाका पैसा खान expenditure incur कराया ना itu kuribi kata ko गए तो itu मूर्ति आ जाए but I think it's important. I feel I'm talking the whole of Nagaland.
তো এইটো কৰি দিওঁ। It is my pleasure to flag off the sanitary vehicles distributed to various ULBs under the state. Go! Ito ko.